Minister wetu wa transport, focus on your job. If you listen to these people who are making noise, wewe utakwama. Kama mimi na rais tukesikiza hii watu ya kelele, hii Kenya ingesimama. We just ignore. Wewe una focus pahali unalenga. Wewe umepewa kazi na rais, wewe lenga hapo. Watu wanapiga kelele hapo, wengine just ignore. Wametoa ati opinion polls. Hii watu the same people. Walikuwa wametoa opinion poll 207 wakasema Raila atashinda. Alishinda. 2013 wakasema atashinda. Hii ya 2022 wakasema Raila atashinda. Ignore those things. Hizo vitu hazina maana. The same opinion poll inasema ati mahasala are disappointed with President William Ruto. The same opinion poll inasema the most popular party ni UDA. Now how come? It's a contradiction. Kwani nani kiongozi ya UDA? Ni nani? Si ni president? So if UDA is the most popular